Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, in this chapter, we have completed all the basic point. Okay, when we start the chapter at that time, I told you we have to learn three different things in this chapter. First, the calculation of interest. Okay, so starting 2 or 3 video, we have learned about that. Second, I told you in exam they asked to prepare journal entries, okay, and account, prepare account. These three different things we have to learn in this chapter, okay, and we have already complete this all one. Calculation of interest complete થઈ ગયું છે, journal entries also we have completed, and accounts also. Okay, in a previous video we have solved the sum. In that sum we have write journal entries as well as we have prepare the necessary account which can prepare in the books of buyer and seller. Okay, તો કહેવાનો પોઈન્ટ એ કે ચેપ્ટરમાં જે બેઝિક પોઈન્ટ છે આપણા ક્લિયર થઈ ગયા છે. ઓકે, કે ઇન્ટરેસ્ટની કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય છે, જર્નલ એન્ટ્રી કઈ રીતે લખાય છે અને અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે પ્રિપેર થાય છે. વી હેવ લર્ન ઓલ ધીસ થિંગ્સ. નાઉ what we are going to learn next? So remember, when we start the chapter, that time I told you in this chapter the most important point is table showing calculation of interest. It is the most important thing in this chapter. Okay, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આ છે ચેપ્ટરમાં સમજવાનું છે. Now we are showing some twist point. Okay, હવે આપણે twist point જોવાના છે, and that all twist point comes in this table. એટલે જે પણ હવે twist point આવવાના છે, this all twist point will come under this table, the calculation of interest. એટલે કે ચેપ્ટરમાં હવે સમજો શું બાકી છે, બસ આપણે આ જે કેલ્ક્યુલેશન કરે છે ઇન્ટરેસ્ટના જે ટેબલ પ્રિપેર કરે છે એમાં ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ આવશે. which twist point they can ask? Okay, first of all, twist point is like that. Sometimes in a question they will not give this cash price of that asset we purchase. આપણે જે asset purchase કરે છે એની cash price નહીં આપશે. So that's the twist point. Because without cash price, think about, we cannot prepare this table, right? Because આ cash price હશે એમાંથી તો આપણે installment less કરીશું અને પછી તો આપણે આ 1 લાખ મળશે અને પછી આગળનું step complete થશે. So without this cash price, how to complete this table? Sometimes they will not give the rate of interest જે normally આવ્યું છે 12%, 10%. Okay, they will not give this rate of interest. Sometimes they will not give the installment. Okay, વચ્ચેનો કોઈ installment નહીં આપે, like a second and third installment is not given. So this type of twist point come in this chapter now. Okay, ક્લિયર? તો હવે ચેપ્ટરમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શું છે, તે આ ટેબલ જ આપણે પ્રિપેર કરીશું, આમાં જ ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ આવવાના છે. ઓકે, ત્યાર પછી જે જર્નલ છે અને અકાઉન્ટ છે તો એઝ ઇટ ઇઝ જેમ બનાવે છે એમ જ બનાવવાનું છે, જે આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં જોયું હતું. જે પણ ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ આવશે, the twist point will come here in the calculation of interest. ઓકે, તો હવે આપણે one by one જે પણ ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ આવી શકે, I just told you that first twist point about that cash price is not given. Then sometimes they will not give the rate of interest, અને કોઈક વાર બંને પણ નહીં આપે, cash price પણ નહીં હોય, rate of interest પણ નહીં હોય, installment પણ નહીં હોય. તો આ રીતે અલગ અલગ twist point આવશે. So today we are going to solve the sum. We are going to do calculation when cash price is not given. Okay, તો આપણે આજના વિડીયોમાં ફક્ત કેલ્ક્યુલેશન જ કરવાના છે, ઇન્ટરેસ્ટની કેલ્ક્યુલેશન. બીકોઝ આપણે જોયું છે લાસ્ટ વિડીયોમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી જે જર્નલ ને અકાઉન્ટ્સ બનાવવામાં there is no twist point. ઓકે, એમાં સેમ જ આવશે, જે છે બધું કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પર છે બધું. So today we are going to solve the sum when cash price is not given. Then how to complete the table of calculation of interest. Okay, so look at this sum, the first sum regarding when cash price is not given. On 1st April 18 purchase a machinery purchase કર્યું છે. Look here, their cash price question mark, cash price તો આપેલી જ નથી. Rate of interest is 10% and there give on 1st April 18 28,000. So it is a down payment. Okay, આ down payment ની amount છે, and then give the different installment, total 4 installment is given. Now let's prepare this table. Okay, હવે આપણે table prepare કરીએ. So let's start when the asset purchase on 1st April 18 માં purchase કરી છે. Okay, so let's start purchase on 1st April 18. First of all, we should write cash price, but here cash price is question mark, cash price આપી જ નથી. So don't worry,
whatever information given, just give that effect. Okay, જે information available છે એની effect આપી દો, right? પછી next information આપણે શેની જોઈએ? installment જોઈએ. તો પહેલા down payment આવશે. yes, down payment is given, so let's give effect of down payment, that is 28,000. and we know that here always interest will be dash. okay, interest always dash હોય છે. credited towards cash price, તો 28 installment pay કર્યો છે, interest છે જ નહીં, એટલે actually payment કેટલું થયું હશે? 28,000, right? okay, now what will be the balance? so remember, we can't get the balance because suppose here cash price આપેલી હોતે, suppose cash price is 2 lakh, so we can easily get the balance. okay, 2 lakh માંથી 28 જે payment છે less કરીએ. okay, so you will get here 2 lakh minus 28. okay, 2 માંથી 28 આપણે minus કરીશું, so here you will get 1,72,000. but problem is that this cash price is not given. we don't know what is the actually cash price. so here we can't do the next calculation, next step we cannot complete it. okay, તો એ પ્રોબ્લેમ શું છે? આગળનો આપણો સ્ટેપ થઈ જ નહીં શકે ને, બીકોઝ કેશ પ્રાઇસ છે જ નહીં. so don't worry, whatever we have, write that. okay, જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ તો લખીએ ને, રાઈટ? તો ચલો નેક્સ્ટ શું આવશે? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે. દે ગીવ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓલ ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ઓકે, બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપેલા છે 90, 20, 21, 22. so let's write the amount of installment. okay, જેટલા બી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે લખી દઈએ. here 31st March 19, 31st March 20, 21 and 22. let's write the amount of all installment. 31,200, then 24,800, 18,800 and 30,200. okay, so these are installment. and આ સિવાય જોઈએ બીજું શું આપેલું છે? so we have a rate of interest 10% yearly. okay, and we have a rate of interest 10%. so only this information is given and we have write the all information. okay, જે information આપેલી આપણે show કરી દીધી છે. now how to complete this table? because without complete this table we cannot write journal entries, and without journal entries we cannot prepare account. so now what to do? how to complete this table? so here when in a question cash price is not given and there is no any other clue where we get the cash price. okay, બીજો કોઈ clue પણ નથી દેખાતો કે જ્યાંથી cash price મળી શકે, right? you can see that there is no another clue કે જ્યાંથી cash price મળી શકે. so now what we have to do? so come to the previous sum question. okay, what we have solved previously, this one we have solved this question in a previous sum. okay, અગાઉના દાખલામાં આપણે અગાઉના વિડિયોમાં દાખલો સોલ્વ કર્યો છે. here we have a completely table. okay, આપણી પાસે complete table આપણે prepare કરેલું છે because here all the information is given. cash price is given, rate of interest is given, here down payment and 3 installment, everything is given. okay, rate of interest 12%. now suppose think that if in this sum this cash price is not given, then what to do? how this calculation done? we cannot do this calculation. so now I give you some idea. okay, then how you do this calculation? so if this type of situation occurs, in that case you have to start your calculation from the last installment. તમારે પોતાની calculation ક્યાંથી શરૂ કરવાની છે? last installment માંથી. I just explain you. okay, just think about this. okay, here we have only this installment information and nothing. okay, આપણી પાસે કઈ information છે? ફક્ત installment ની information છે. we have only information of installment. okay, so right now forget that we don't have all this information in this sum. okay, only we have this information and other nothing. okay, આમાંથી આપણી પાસે કોઈ information નથી. only we have a amount of installment. okay, આપણી પાસે ફક્ત installment ની amount છે, rate of interest 12% and nothing. so how you can complete this table? I explain here. you have to start from the last installment. તમારે last installment પરથી start કરવાનું છે. what is your last installment? that is 3,36,000. with the help of this last installment you can get this amount, the amount of interest.
લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની પર તમને શું મળી શકે છે? આ અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મળી શકે છે. હાઉ? આઈ એક્સપ્લેન યુ. How much rate of interest? 12%. Okay, so just put this step. 12% છે ને rate of interest. So 112 કે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ થી આપણે જોઈશું. Last installment 3,36,000. So now what to do? You have to just put this step 112 to 12. So in case of 336 માં કેટલા આવશે? Where we get this 12? 12 is the rate of interest. Okay, rate of interest કેટલું છે? 12% છે. તો સિમ્પલી તમારે સ્ટેપ મૂકી દેવાનું શું કે 112 માં 12, so 336 માં કેટલા? સપોઝ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 10%, તો એવામાં આપણે શું મૂકીશું? 110 માં 10, તો જે પણ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હશે ત્યારે કેટલા આવે છે? ઓકે, so if you apply this step, what you will get? Okay, so check on calculator. 336 into 12 divided by 112, so you will get 36. So it is the amount of interest, the last installment. Look at here, 36. Clearly? So look at here, you will get this amount, the 36. Okay, તમને amount મળી ગઈ 36. Clear? So with the help of last installment, you can get the amount of last installment interest. Let me delete all this amount. Okay, अपने આ બધી amount ને delete કરી નાખીએ. Suppose this is not given. Okay, we have an answer, but we think that this all not given, and we have to find out all of these. Okay, આપણે બધી find out કરવાની છે. Just think that, so you can easily understand. Okay, we don't have any of them. We want to find out all the amount, right? So with the help of last installment, what you have get? You get the interest of last installment. Okay, last installment પરથી last installment નું interest તમને મળી ગયું છે. Okay, you can check any sum right now, whatever sum you have solved in this chapter. Check this. If you put this step, you will get the amount of last interest. Let's check in another sum. We have also solved this sum, I think in a second video. Okay, second video માં આપણે આ sum solve કર્યો છે. Here also check that rate of interest 10% છે. Okay, here rate of interest 10%. Let's see its last installment. Okay, last installment કેટલો છે? 77,000. Just put this step. Rate of interest 10% છે. So 110 માં 10. So what will be in case of 77,000? If you put this step, check on the calculator, you will get the answer 7,000. Look at it's a interest of last installment. Clear this point? Okay, so by this way, with the help of last installment, you can get the interest of last installment in any sum, in any calculation, any table calculation. Okay, so sorry, interest ની calculation. જેટલા પણ દાખલા અગાઉ ગઈના છે દરેકે દરેક દાખલામાં ચેક કરી જો, આપ સ્ટેપ મૂકી જો, તમને ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ મળી જશે. ક્લિયર? So now come to our sum. In our sum also we can get this. Okay, આપના દાખલામાં પણ આપણે મળી શકે છે ને. So let's find out this. So what is our last installment? Our last installment is 13,300. Okay, it is our last installment, and the rate of interest 10%. So let's put this step. So here let's show the calculation. Last installment 30,200. Okay, and the rate of interest કેટલું છે? That is 10% છે. Rate of interest 10%. Rate of interest 10%. Last installment date પણ લખી દઈએ, 31st March 22 છે. So rate of interest 10% છે, so that you have to apply this step 110 માં 10. So in case of 13,200, what will be amount comes? Okay, so let's solve this. So you will get 1200. So what is this? It is the amount of interest. Which interest? This installment. Okay, આ જે installment છે એનું interest મળશે here 1,200. Clear this point? તો આપણે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ થી સ્ટાર્ટ કરીશું. સો હિયર વી ગેટ ધીસ અમાઉન્ટ. ઓકે, વન બાય વન વી ગેટ ઓલ ઓફ ધીસ અમાઉન્ટ. ઓકે, આપણે બધી અમાઉન્ટ વન બાય વન મળશે. બસ રૂલ્સ શું છે?
શરૂઆત તમારે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી કરવાની છે. ઓકે, નોર્મલી વી સ્ટાર્ટેડ સમ ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ પેમેન્ટ, નાવ વી સોલ્વ ધી સમ ફ્રોમ ધી લાસ્ટ. ઓકે, એટલે કે લાસ્ટથી આપણે અપ સુધી જઈશું. નોર્મલી આપણે ક્યાં ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ છીએ. હવે આમાં ઊંધી પ્રોસેસ થશે. So we have get one amount, okay, and one by one we get another amount also. Now come to the again that previous question. Okay, હું આ ક્વેશ્ચન પછી સમજાવું તમને આઈડિયા આવતી જશે કઈ રીતે આખું ટેબલ બનતું હોય છે. Now if you have a 3,36,000 the last installment, okay, last installment છે, last installment નું interest પણ છે. Now which amount we get? So we get this amount. Okay, આપણે પેમેન્ટ તો મળી જાય ને. ઓકે, એકચ્યુઅલી પેમેન્ટ મળી જશે ને. 336 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, એમાં 36 ઇન્ટરેસ્ટ છે. સો વોટ વિલ બી ધ પેમેન્ટ? 336 માંથી 36 લેસ કરો, સો યુ વિલ ગેટ ધીસ અમાઉન્ટ. તો કેટલી આવશે? 336 માંથી 36 જો લેસ કરીએ, ઓકે, ઇફ યુ લેસ ધીસ, so you will get answer 3 lakh. Look at here. આવી ગયું. 336 માંથી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ લેસ કરીશું એટલે આપણે 3 lakh પેમેન્ટ મળશે. સો here you will get the amount of payment 3 lakh. Okay. So same here, sorry, one more point. Now we all know that in every sum the here always come dash. Okay, આપણે બધા ખબર છે કે લાસ્ટમાં શું આવે? ડેશ આવે. How this dash come? આપણે ડેશ કઈ રીતે આવે છે? બીકોઝ જે આપણું જે લાસ્ટ બેલેન્સ હોય છે એ લાસ્ટ બેલેન્સમાંથી આપણે જ્યારે પેમેન્ટ લેસ કરીએ છીએ તો ઓલવેઝ નીલ થઈ જાય છે. ઓકે, હાઉ વી કેલ્ક્યુલેટ સમ? વી કેલ્ક્યુલેટ સમ ધીસ વે. ધી લાસ્ટ બેલેન્સ વોઝ, જે પણ હશે એમાંથી આ 3 lakh લેસ કરીશું, સો ધેટ યુ વિલ ગેટ નીલ. So now tell me what will be here the balance comes. Okay, અહીંયા બેલેન્સ કેટલી હોવી જોઈએ? તો કોમન we know that we solve the sum. When we solve the sum, જે બેલેન્સ હશે, okay, from this balance we less this, so here we get nil, 0. So now tell me what amounts will be here. Okay, અહીંયા કેટલી amount હોવી જોઈએ? So there must be 3 lakh. Okay, કેટલા હોવા જોઈએ? There must be 3 lakh. Okay, અહીંયા 3 lakh હોવા જોઈએ. જો 3 lakh હશે તો જ 3 lakh બેલેન્સ માટે 3 lakh લેસ થશે, તો અહીંયા નીલ આવશે ને. ક્લિયર? તો આ જે પણ અમાઉન્ટ હશે એ અમાઉન્ટ ને અમાઉન્ટ બંને કેવી હશે? ઓલવેઝ ઇક્વલ હશે. બોથ આર ઓલવેઝ ઇક્વલ, બીકોઝ આ બેલેન્સમાંથી આપણે લેસ કરીએ પછી તો આ નીલ થાય છે ને. ક્લિયર ધીસ પોઈન્ટ? ઓકે, ચેક ઇન એવરી સમ. ઓકે, ચેક કરો તમે એવરી સમ. બોથ બેલેન્સ આર ઓલવેઝ સેમ. લુક એટ હિયર, 70 and 70. બોથ બેલેન્સ ઓલવેઝ કેવી હશે? સેમ હશે. ઓકે, બીકોઝ 70 માંથી 70 લેસ કરીએ પછી તો અહીંયા નીલ આવે છે ને, રાઈટ? તો બંને બેલેન્સ કેવી હશે? સેમ જ હોવાની છે. ક્લિયર ધીસ પોઈન્ટ? So in our question also let's find out here 30,200 માંથી 1200 લેસ કરીશું તો કેટલા આવશે? 12,000 આવશે. ને આપણે ખબર છે ઓલવેઝ અહીંયા નીલ જ હોય છે, રાઈટ? તો આ અમાઉન્ટ કઈ રીતે મળે છે? આપણે અહીંયા જે અમાઉન્ટ હશે એમાંથી આ લેસ કરીશું સો ધેટ હિયર નીલ આવે. So now tell me what will be amounts here? So here must be 12,000, right? તો અહીંયા 12,000 હશે તો 12 માંથી 12 લેસ થશે, that it here it be nil. Clear this point? Okay. So you can see that our last installment, okay, our last step now completed. Okay, જે last step છે આપનું complete થઈ ગયું છે. Last step completed. Till this amount remaining. So you can also find out this amount because we know that જે balance છે આપણે next year આગળ transfer કરીએ છીએ ને, જે balance હોય આપણે transfer કરીએ છીએ, તો common this 12,000 comes here. જે balance હોય આપણે આગળ transfer કરીએ છીએ, right? So here which amount comes? Here comes 12,000. So you can see that we have completed the last installment all amount, right? Last installment ની આપણે બધી amount અહીંયા complete કરી દીધી છે. Okay. Now the same pattern follow for the previous 31st March 21. Okay, હવે એના પહેલાનો last installment ના previously જે installment છે એના માટે પણ same to same આ step આપણે follow કરીશું. Okay. Now come to here. Okay. Here now the next previous installment from the last installment, એટલે કે last installment ના previously installment કયો છે? 31st March 21. કેટલો છે? 260. Okay. So here હવે આપણે એની ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. હવે આમાં સેમ જ સ્ટેપ આવશે કે તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે, પેમેન્ટ મળશે અને બેલેન્સ મળશે. ઓકે, આ સ્ટેપમાં જ હવે આપણે ઊંધું જવાનું છે. Now here installment is 260. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલો છે? 260. સેમ સ્ટેપ. ઓકે, હવે સેમ સ્ટેપ આપણે અહીંયા ફોલો કરીશું. 31st March 21 installment કેટલો છે? That is 2,60,000. And what is rate of interest? Rate of interest is 12%. So શું સ્ટેપ આવશે? 112 માં 12, so
તો 260 માં કેટલા આવશે? ક્લિયર? જે સ્ટેપ છે તે જ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પર આપણે સ્ટેપ લઈશું. So if you do that, you will get answer 27,857.14. You will get this answer. And let's check what is the right answer. Okay, આપનો right answer કેટલો છે? ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે? 260 માં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે? So if you check that, interest is 60,000 and our answer comes 27857. It's a wrong. So now why it is a wrong? So here you have to do some extra step. Okay, અહીંયા આન્સર તમે ચલો મેચ નહીં થતો, અહીંયા ચલો મેચ થઈ ગયો. ઓકે, અહીંયા આપણે સ્ટેપ મૂક્યું, so it has been match. ઓકે, અહીંયા આગળ આપણો આ મેચ થઈ જાય છે, but here not match. So here answer not match. ઓકે, આમાં તો મેચ થઈ ગયો લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પરથી, પણ એના પ્રીવિયસલી જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એના પર આપણે સ્ટેપ ફોલો કર્યું તેમાં આન્સર નથી આવતો. So here you have to do some extra step. Okay, what extra step? The step is that શું extra step કરવું પડશે to find out this amount of 60,000 interest. Last you get the balance 3 lakh. Okay, આપની બેલેન્સ કેટલી આવેલી? 3 lakh બેલેન્સ આવેલી. In this balance add this installment. Okay, what we have to do? આ જે 3 lakh બેલેન્સ છે એમાં 260 ને એડ કરીશું and then we apply this same step. What we have to do? ઓકે, જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એમાં શું એડ કરવાની છે? બેલેન્સ એડ કરવાની છે. વોટ વી હેવ ટુ એડ? બેલેન્સ. હાઉ મચ બેલેન્સ હિયર? 3 લાખ બેલેન્સ આવેલી છે. એડ બેલેન્સ 3 લાખ. So what will be the amount comes? 560. Now put this step. Okay, હવે આપણે સ્ટેપ મૂકીશું. આ 112 માં 12 છે, so in case of 560 what will comes? So if you check this, so answer comes 60,000. Clear? So here you will get the interest 60,000. This answer now comes. Clear? તો અહીંયા આપણે ઇન્ટરેસ્ટ મળી ગયું છે. So remember this point for the last installment. Okay, જે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એમાં ડાયરેક્ટ સ્ટેપ મૂકી દેવાનું છે, બટ એના પહેલા જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હશે એની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બિફોર last installment, previously last installment, you have to add balance. Okay, જે પણ તે balance હશે એડ કરીશું, પછી સ્ટેપ અપ્લાય કરીશું. Now the next you will get this amount. Okay, payment કેટલું આવશે? તો 260 માંથી 60 લેસ કરીશું, so કેટલા આવશે? 2 lakh. So look at here, you will get this amount. Clear this point? Okay, here you get 2 lakh. Okay, now next step, this amount. Okay, આમાં આપણે જે રીતે આ પેમેન્ટ મળેલું, પછી આ બેલેન્સ મળેલી 330, હવે આ 2 લાખ ની બેસિસ પરથી આ બેલેન્સ મળશે. નાઉ હાઉ મચ ધીસ બેલેન્સ? ઓકે, હવે અહીંયા બેલેન્સ કેટલી આવશે? આ ઓકે, આ બેલેન્સ કેટલી મળશે? તો રિમેમ્બર હિયર બેલેન્સ વિલ બી 5 લાખ. કઈ રીતે 5 લાખ આવે તે? જો નોર્મલી આપણે શું કરીએ, અહીંયા જે પણ અમાઉન્ટ હશે એમાંથી આ લેસ કરીશું એટલે અમાઉન્ટ આવશે. અહીંયા જે પણ અમાઉન્ટ હશે એમાંથી 2 લાખ લેસ કરીએ છીએ એટલે આપણે 3 લાખ મળે છે. તો આઈ જસ્ટ ગીવ અ શોર્ટકટ આઈડિયા. ઓકે, તમને હવે શોર્ટકટલી આઈડિયા આપું છું. વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? યુ હેવ ટુ જસ્ટ એડ ધીસ. ઓકે, આપણે શું કરીશું? આ બંનેને એડ કરવાનું. રિમેમ્બર યુ હેવ ટુ જસ્ટ એડ ધીસ બોથ અમાઉન્ટ. બંનેને એડ કરીશું. વોટ એવર આન્સર કમ્સ વિલ બી હિયર ફાઇનલ આન્સર 5 લાખ. ઓકે, આ બંનેનો જે ટોટલ હશે ને એ કેટલો આવશે? 5 લાખ જ આવશે. ઓકે, ચેક કરો કોઈ પણ સમમાં. લુક એટ હિયર, ધીસ 110 and 2 બંનેનો ટોટલ કરી જુઓ. 110 plus 2 આન્સર કમ્સ 310. 2 lakh plus 310 બંનેનો ટોટલ કરી જો, આન્સર કમ્સ 5 lakh, રાઈટ? 90 plus 510 બંનેનો ટોટલ આન્સર કમ્સ 6 lakh. ક્લિયર ધીસ પોઈન્ટ? સો ઇટ્સ અ શોર્ટકટ વે. અને આપણે લાસ્ટ સ્ટેપમાં પણ એવું કરી શકીએ છીએ. લુક એટ હિયર, 70 ને અહીંયા ડેશ છે, બંનેનો ટોટલ 70. 130 plus 70 બંનેનો ટોટલ 2 lakh. ક્લિયર? ઓકે, સો ધીસ વે યુ વિલ ગેટ ધીસ બેલેન્સ. બેલેન્સ કેટલી મળશે? 5 lakh બેલેન્સ આવી જશે. ક્લિયર? and here amount I forget to told you, અહીંયા amount કેટલી આવશે? જે આ બેલેન્સ હોય અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે, રાઈટ? so here look at 3 lakh આવી ગયા છે. same here this 5 lakh will be transfer here. look at here 5 lakh અહીંયા આવી ગયા છે, right? so you can see that we have completed find out all this amount. okay, clear? now also let's check here also. okay, આ સમમાં પણ આપણે ચેક કરીએ. we have find out this amount 77 7. so 70 આવ્યા છે. I just told you આ બંનેને એડ કરી દેવાનું.
so what you will get 70,000. okay 70,000 આવી ગયા. ચલો હવે આમાં પણ ચેક કરીએ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલો છે 150. આઈ જસ્ટ ટોલ્ડ યુ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલો છે 150. એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં શું કરીશું આ બેલેન્સને એડ કરીશું સો ધેટ યુ વિલ ગેટ ધીસ ઇન્ટરેસ્ટ. તો 150 જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એમાં આપણે શું કરીએ બેલેન્સને એડ કરીએ. તો વોટ યુ વિલ ગેટ 210. હવે આપણે સ્ટેપ મૂકીએ કેટલું છે 110 છે આમાં 110 so in case of 220 what you will get. okay so check on the calci you will get the answer 20,000. it is the amount of interest. so check here this 20,000 balance. now 150 minus 20 so here comes 130. 130 આવી ગયા. then બંનેને એડ કરી દઈશું 130 plus 70 એડ કરી દઈશું તો 2 lakh આવી જશે. now same step till we complete the table. okay table complete નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે same step કરવાના છે. now come to the our question. okay આપનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલો છે 31st March 20 નો 18,1800 છે. okay so let's calculate here installment on 18,800. okay sorry installment 31st March 21. installment છે 18,800. here what we have to add we have to add balance. okay આપણે balance add કરીશું. કેટલી balance છે 12,000. just add the balance. so what will be total come 30,800. okay આ total આવ્યો. now put the step here rate of interest કેટલો છે આપનો 10% છે. okay તો હવે step મૂકી આપણે 110 માં 10 આવશે. so in case of 13,800 માં કેટલા આવશે. so 110 in 13,800 into 10 divided by 110. so answer comes 2,800. so it is the interest. okay તો આ શું મળી ગયું આપણે interest મળી ગયું 2,800. now the remaining step you can easily complete it. we know that installment માંથી interest આપણે less કરીએ છીએ. so 18,800 minus 2,800. so here comes 60,000. okay here 60,000 આવી ગયા. now we get this balance. how we get this balance I just told you the total. okay last જે બંને છે આપણે એનું શું કરીશું આ total 16 plus 12. okay બંનેનો જે total આવશે that was the balance. okay so 16 plus 12 કેટલા આવશે 28. it is the balance and a balance આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીએ next year માં. so it will become here 28,000 balance will come here. clear. so now the common step. okay બસ હવે આપણે આ step completely કર્યા કરવાના છે till the table is not completed. જ્યાં સુધી table complete નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે આ step follow કરીશું. okay now the next installment 31st March 20. how much installment 24,800. so here in this installment we have to add balance and then put this step. જે પણ installment છે એમાં balance add કરો અને પછી step મૂકો. so our first calculation it is second. now the third. so installment on which date 31st March 20 24,800. here we have to add balance 28,000 balance add કરીશું. now let's total this. total comes 52,800. okay now you can put the step. અહીંયા interest rate કેટલો છે 10% છે. so let's find out. you will get 4,800. it is the amount of interest 4,800. right amount of interest મળી ગઈ. now we know this. installment છે એમાંથી આપણે interest ને less કરીશું. so you will get here the payment. okay and
એન્ડ નેક્સ્ટ હવે બેલેન્સ ઉપર કઈ રીતે મળશે તો બંનેનો આપણે શું કરીશું ટોટલ વી હેવ ટુ ટોટલ ધીસ ઓકે just total this 20 plus 28 so here comes 48 clear and this balance we transfer next year so here it will comes 48 so this is this step okay remember this step now the next installment 31st March 19 okay installment 31,200 એમાં balance add કરીશું 48 installment 31st March 19 okay installment is 31,200 and balance 48 so 31,200 and balance 48 so 79,200 comes now put this step 110 10 79,200 માં કેટલા આવશે into 10 divided by 110 so interest comes 7,200 so here we get the interest 7,200 now we know that here we have to less this okay so 31,200 minus 7,200 so here answer comes 24 now what the next step we have to add this okay આ બંનેને આપણે શું કરીશું add કરીશું if you add both 24 plus 48 so here comes 72 and this 72 balance we transfer next year 72,000 clear so now you can see that we have completed our totally all the information of our table now only what's remaining only remaining cash price okay ફક્ત હવે cash price બાકી બચી છે so how we get the cash price the same rules okay અહીંયા પણ same rules જ આવશે આપણે લાસ્ટમાં શું કરીએ બંનેનો ટોટલ કરીએ છીએ તો આપણને બેલેન્સ મળે છે we have to also total this okay આ બેનો પણ શું કરીશું ટોટલ જે બી ટોટલ આવશે that will be cash price 72 plus 80 okay if you total this the amounts comes 1 lakh so here you get the cash price check in any sum okay here કોઈ પણ સમમાં આપણે ચેક કરી જો okay total this 1 lakh plus 6 lakh what will become okay so look at 7 lakh check in any sum 1 lakh plus 6 lakh okay 1 plus 6 7 lakh so this way you can solve the sum you can find out the cash price and when the table is completed okay table complete થઈ જશે then you can easily prepare journal entries and the accounts let's solve one more sum okay first sum માં આગળના બે દાખલા સાથે compare કરીને સમજાયું છે okay now here we directly solve the sum okay without comparing anything so let's see in this sum on 1118 purchase machinery cash price is not given rate of interest 9% payments at the time of agreement 90,000 on 31st March 18 154,800 on 31st March 19 and 31st March 20 and 21 so total 4 installment is given first of all let's write whatever they give okay જે આપ્યું છે આપણે લખી દઈએ so first of all date 1118 થી start થાય છે 1118 then there are total 4 installment first of all let's write the date 31st December 18 31st March sorry December 19 20 and 21 whatever information available let's just write the down payment is given 90,000 then first installment 1,54,800 1,54,800 second installment 1,76,700 then 3,45,900 and the last 2,28,900 okay so this installment is given and the rate of interest they give 9% rate of interest છે
9%. Okay, only this information available. So now let's complete this table. So we should start from last installment. Okay, જે last installment છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીશું. Installment. And remember, here I show all the calculation, or in exam it is not compulsory to show this calculation. Okay, calculation show કરવાની કઈ જરૂર નથી. You can do all this on a calculator. So last interest છે 9%. Okay, rate of interest 9. So you have put this step 1099,22890 માં કેટલા આવશે? Okay. So 22890 into 9 divided by 109. So answer comes 18,900. So it is the interest. Okay. So here you will get the interest 18,900. Okay. Now from this installment we less this interest. So here you will get 2,10,000. Right. And we know that last balance always nil આવે. ના બંનેનો જે total કરીશું, total of this. Here we get the balance 210 plus this, so we get 2,10,000, right? And this balance transfer next year, so it will become here 210. Okay, so here we have completed the last installment. Okay, apne last installment ni badi calculation has been completed. Okay, now let's complete the other information. Now the next installment 31st March 20. Okay, 3,45,900 installment on 31st, sorry, December 20. How much installment is given? 3,45,900. Now remember what you have to do. You have to add balance in it. Okay, આપણે શું કરીશું? આ જે balance છે, balance એમાં add કરીશું. That is 2,10,000. Okay, we should add balance. So you will get 5,55,900. Then put this step, rate of interest here 9%. So 1099. So 5,55,900 માં જોઈએ કેટલા આવે છે? So you will get 45,900. Okay, how much? 45,900. Now we know that here we have to less, so we get the actually payment 3 lakh, right? And the next બંનેને આપણે total કરીશું. Okay, so if you total 3 lakh and 210, so here you will get 5,10,000. Okay, now this balance will transfer next year. So it will become here 5,10,000. So here we have completed the second year. Okay, previously second all the amount. Now come to the next 31st March 19. Okay, is installment 1,76,700. So let's see that calculation. Installment 31st March 19. Sorry, 31st December 19. 176,700. Add balance 5,10,000. So add this 176,700 plus 510. So 6,86,700. Now 1099,686,700. So here you will get 56,700. It is the amount of interest. 56,700. Okay, and we know that we have to less this. So here you will get 120. Right, and now we have to add, so you will get the balance 120 plus 510, so 7 lakh, sorry, 6 lakh 6,30,000. Okay, and this balance will be transferred next year 6,30,000.
So we have completed all the point of this installment. Okay. Now come to the next. Here 31st March 18. Okay. Installment 1,54,800. 31st March 18. Installment 1,54,800 plus add કરીશું balance is 6,30,000. 154,800 630 balance, so 7,84,800. Okay, so 1099 7,84,800 માં કેટલા આવે છે? So you will get 64,800 the amount of interest. Here 64,800. It will be less from this, so you will get 90. Okay, now you have to add this 90 plus 630, so it will be 7,20,000, right? And this balance will be transferred here, 7,20,000. Okay, so this installment also completed. Now what is the remaining? Now we get the cash price. Okay, so here we don't have a cash price. Okay, આપણી પાસે cash price તો અત્યારે નથી, but we have this down payment, and we know that here interest is always dash. Okay, interest dash આવશે તો payment કેટલું કહેવાશે? That is 90,000 જ કહેવાશે. And the last point we get the cash price. How? જે લાસ્ટ આપણે જે ટોટલ કરીએ છીએ તે જે પેમેન્ટ છે અને જે બેલેન્સ છે, ઓકે, જે બી ટોટલ આવશે that will be cash price. જે બી ટોટલ હશે that was the cash price. So 90 plus 720, so total comes 8,10,000. So it is our answer, it is our cash price. Clear? So this way you have to prepare table showing calculation of interest when the cash price is not given, and this calculation is not compulsory to show in exam. Okay, you can do this all calculation on calculator also. Okay,